eno abo adehema maye mamunyina ma ha emama kwaba emrade aduokunu baako na chipo enkono dencherman radio enie ewie wotimeni efri eye na na maye nsasaro otosomiensa Dencha Bahima Studios na ebraso se eye area premtebra ensema yensaka yadani echwe eresomo ene ewie ensemne dos bebre nemo etifi ensema obete bi ense ena no memne de twa mu kopiemu ewoye Church of Pentecost asafo a ewo infome mewo ho womo no aduane na emunsem ewo ha sei na yebo kopiemu asante mantemu manso aboabo sofo ena ekasa omo sei network de gise ne okofudua aso ena osofo hwe ya pomuden ho ensem so onwanyafo kwabna mita kando e de atudwa echese edrum pempenso a eye womo mo hwe ya pomuden ho ensem so yebetumi aba womo ho ban ye pa na wosoafo wo hwe enfisem hwe ya manonesem so na ekase wo sei enkrofo achese nam eye ta traffic human traffic isu wo no omakodi baby no omunsaka won biem Awusiensem wei ene de akeka ho ena yatena se a ye de besum sepram to break kase bo na hya no se adwumeko bia da roma bibini Toma Plus Big Joe Paint Enterprise that cool Don Much Medical Center Richland specialized natural mineral water and a Vego Target Electricals na boya area pram to break kase bo e woti yenkan enuanu mienu mimidi di mame ama edu amene mame akosia akon ensem no emu enchiremu ni Ewusia ye free samno ase amawo na ye free samna ase amawo dia ye bomodiane akọ eye asante mantemu na asante mantemu no ye kopiem ewo eye aboaboso eye manso aboaboso na manso aboaboso ye kwakopiem ewo amanse south mensimu ewo asante mantemu na nanu matankunwa wompatemu wo ene timemufuo ena chese ekasei ensemre nyina ne se omuchemo kopiem wompatemu de anya de keto akora Enuma enkoye ewo ho enuma enkoye nyina nse network ene kwabra ne pese wo ye call la gise okofudua wo anfudua so akofu e pepo a ewo ho no wetumi akwakoye call se enye call krampo to dia ene chese kwan na nkase ne kwantepo a wo mpate mo ne de enye kura eno na nam so na nanum atankunya ne mpepefo a wo ho ne chese emeburu wo nyina de koja abubo wontira wo bo modi ati wongu montire so chese de akosuno mani enso kura no mani enje ho omuchirema nam se network ni mpate muntinu ama chese chechire ni bi kura bo wa no obomode aburiketem na okọ eni esempo no obika so be investment wo hompo nam se network ni wono na yesakoye bibie wo ho omo se omo kachiri wonu me pa nam network ni to obekoto asrese se omo ka Ghana hu omo so to abeyi Ghana mampani John Dramani Mahama ne na pamfo momode anda nani an no mbehwe won obuchirema se mampani John Dramani Mahama eni chese ni panyifo anka bibia amfa ho dia omuso afimpim ye ne aduonu wotwe abato ne de mo de ballot box ni paper ne bebe panso obi enu obako gira ho se woto Why say me or him Paul Manson Quanta, mine, me and Mare, the Bidisia in Fibu, now your friend Mare, Yansanka, the Diabentia network, Semana and Tianco, Binaman for Fra, Minty, yes, I see, it is Rabbi and say, oh, may no man network, the young network is at the Apola, with the Gram Mancha, with the number, and Sanya to me, I call a bifu, a dia, a benzo for Jan, Blosa, will be a chasso, or benzo, a for Jan before so. I tell for, I buy you some of work we are. Ọmọ mpẹsẹ ọmọ bẹba bebree bẹso an ọmọ kọ ni nyina yẹ network no ana etwa ekuro no ekiri ma saa enti asase ọbẹboa yẹ na yẹ nsa aka network de ebi yẹ network ẹnam sẹ saa de we abọ yẹ nti yẹ di obi aban nipa bi abakuro de mi sẹ aban yi ni so meyẹ adwuma obedu kuro de mu a na ọkọ sẹ yẹ sẹ wọ digital world ẹna adisua nyina wọ digital akwọyẹ internet sẹm ọdama nfa research nfa hwehwẹ wei nfa find we nfa yẹ sẹ nyina yẹ internet network and a dear Juma. Community can say, any network be a rehost me after citizens rabbi. Omra, no way more. I am me with a Ghana micro about Sukano. And says that of us a Minoka, fire, the different Lucasium could be done Eba. I buy here a mine. Yeah, we are kind of photos. When your man will drop a dig up and I am Casa up of Fabudoza near the drink the partner. And son, I can't be up at the apple with Rumaba. As I have your Ghana, tell it to see a fire for network and a difficult. Am I a
antu eni ekotie ya aboaboso manso ababoso timefo ho ne na nomata kunya ho eno mo ne nsemtwefo di nkomamura no mo ye demonstration no ena no mebere de twa mu na eye Pentecost asafo eno ewo infom heya BK Swansea Temple eho na eye emekwofo nyina ebohia mu wo a ene aduane no mo de hyehyɛ so kama na ene je ye pa na empanyifo mo da eye dwumedi ya no de tudwa echemtwa se na eye de kwasieda eye Mother's Day nti na memene da no wo mo de sa aduane no competition no etimi hyehyɛ so na wo bre kopia mu ewo ho no wo mo echemche omo chemse eye assemblies maku ensia de bepie mu wo a ene mu nyina ka omuti pam ho aduane wo mo no ane kama wodomu ene afesu ene giemu na central folk hobi English assembly folk hobi shekan na ena afe Bethel babie ni ha assembly asikuma new ena old assembly mu nyina epie mu ewo eye inform ho a wo mo etumi ede wo maduane no ano ehyehyɛ so na wo bransem trofo ye bopini eye Dickness Comfort Asante wano ena ye district leader Emma Emekwo nyina ewo krom ha ede tudwa wo chechire mu ne ntia anase adetiti etai wo machi a wo mutumi ede eye cooking competition eba so mena me ye district mu nyina mekopani kwasem ni ye yisi wo se Mother's Day anase ye long week here be ye de besuo na ya ye food competition kwase se butaye a na ye disi wo pese ye yes a food competition so se abapo amano ama ahokeka owo awo locals ahodo na abapo na ma locals no apeja na afi adi animonyam hyenso amanyame ye hunu se amano amayo menkan se amano binum ye binum a omo pese anije bra omo abra abam ana afi so ye wo mane bebre ho omo ho ha o ma walem omo sitena mu a omo ntumi nkanchiro nti ye fasa kwan we so akanya ye ho awo anijiem ene ahosepam bayi ene ebeya ebema amano dodo na owo problem no problem so ate omenya anije na ode akọ fiefie anunti ana ma ya ni mpanyimfo hia ya ehyehyɛ saa botaye sɛ ya de babo ama district no so afan ntuma Abusia Dickness Comfort Asante nenka ena ewie yate wakase wie ya pe ena ye Dickness Sarah ahen wano so bepie mu ewo ye district ha wano ena ye wo mu nyina churefo no so den sema hodo wei atumi atu eja Dickness Sarah ha ena ye wo district ha ye program towards Mother's Day celebration ye wo say ma ye hu nyina pa wo bebia it's after program yes especially say obebia wada bia be Kenya no wo say ni hu nyina ma erade nyina ya kwa entoma Kristo dane di ma ye de be pa wo entoma ye o so ye dey see any to say before after the church walls na ye wo mu no enya no kwa ni baby a wasa ye ye adwumem ye mo pratitiem ya wariem ye dwadiem e wasa ye kira onyankopɔ ani so ekira obia se na be ya obi a wayera no ono so ebenya nkwa eni ti na ye nyina ye ka aboma ye adwumede ifepepe se na be ya ma ye be Kenya ye na ye nwumedi a ahodo a ye ye no so na se Abusia anointing na no meminida de ekopie mu ewo ye BK Swansea Temple ewo eye informa na ewo de ye pa ene enuane no apapransa wonfufuo body ampese ene de keka ho nyina ema no etimi eyobi emacheso bi akeka ne nsa no kakra na omuwie no omu kire se nya de ombetumi adiclare winner na sanse no obia de ede Awusu ye tuosu wonsema ye ko wosofo a wo hwama no nsem wo mayimu onimiamfo ko jeto abrakwa wono na di nsem bia betu dwa na nsentem mu di obetia ne se human traffic network no ekoso wo mayimu pam ni nan so bi wo ho na abafuti ntafidie so ni abomodi asane ni message se wanya adwuma wo bia se obi wo so betumi di wetu kwan nipa no bedi akira oba kopiem na de na kopie baabi a enye baabi o ka se wo kɔ ne de ne kɔ ye eno nam so no kopiem ko divu a nipa be makoma
baako aduonu wo twe omo ye Ghana fo ade hye de omo nyina kopie mo ho a na kyese kwai bone bi so a enkofo bi di omo fa so no makwa kopie mo ho ebi ye se nka adwuma o ene ye bese ne umese do yi me ye so anya adwuma enam so wa apply bibi nso betu woni na kyese de wa kopie ko divoa enya adwuma ne ho nti ne do kopie yi obu o so wo ko Dubai obetire ne de na kopie ko divoa enya Dubai ni nti de ne kopie mu eno nam so no etese betu odwa no so afo ye se wo de na besi fompa na se ye Ghana de hia akokopie ko divoa no oba kofo wamba enam so kura na no kosie de yi wo de press release bi ba montere so am wo kire se eye Ghana de hia mo ko divoa me makoma ko aduonu wo twe no o mafa konia se bia so kwa akwaje wona me no kasa de dudu na o munyi nada abepiem e wo mai Ghana mu wo se enam eye security operative for so ene chese embassy e wo Ghana be chese embassy of Ghana e wo Abidjan fo e wo ahye e wo na chese o mukabo mu a o mutumi de za Ghana de hia makoma ko aduonu wo twe ebepiem wo mai Ghana mu ha sei no mu chemo mgusu aye nhwehwemu e wo ho na wo so fo wie na chese aso e wie no e no mde kokobo e ko se ye hye pa empe bebre na nam se obi pedwuma ntam ntinu wo kohwa abafu tete fidie nso obi abetwere se me po obi ne di dwuma mema ne sika se ye nipa ne nhwemu kura nye nhwemu ye obedi akira kwa apply sa adwuma no obetire ne na kokopia alatamem na okoye chese adwuma boni bi ense fata obi obetire ne de kopie ko divu a ye de kopie mai bi so na ense fata se kokopie ho wo so obi won so anu a wo de abeto abafu tete fidie so se wono wo pese otukwa obetumi aboa na se Ghana ye pa kwantuanti na kwabrane aya na chese wo ye ne pepe se bibia ensu nyina na e fake obetire ne bebi obeso okono afa na nkosa enti obekoto asere pa se ne nyina mu no so mu bibi wa abafu tete fidie ne so na ye adwuma na nipa ne so pedwuma omu nhwom no mu nhwom yie no mu hu se Ghana nkasa mpanifo ni bi nsa hyase ana se mpanifo no amoma konya se omu de se adwuma so no wo mai Ghana mu ha etete omu so omu pa kwantu no mai omu se travel and tours ofo na omu abafu tete fidie ne so obi so yese wo betu bi wetu kwa abomade a na nhwehwemu esanse de yakoso mai Ghana mu ya se no omu se anu oden ebie no mdo mu ahu wachi ankwaje wa ma na onso pode wati yan won siere ko basa na Ghana de hwehwe na ye hwerem ntuwenu onso mkoto srepa se enya hweye wa abafu tete fidies nye bibia ye behu na abafu tete fidies so bia e na ye bedi akiri ebuso we ensema ahye no ede abetutwa ya toso na yakoyenim ewo ensem foforo a ena no mebere de twam ya na eye osofo a wo hye ya pomodin ho ensem so metre onwanyafo akwabna mita akando ekopie mu ewo dambai na dambai ho no wokoye na odeto eye nananum atena konya titiru enim se eye adakutafo ene anesefo a wamo ewo eye Ghana fanani nada wo bia hwe se bambo bie ni ahotoso betumi di ama wamo atena se aginipa enkwanom wamo hwe se sa bambo no betumi ede abo wamo ho ye pa na ne nyina chi no wasade eye enkotosere ekwa ma eye amanyofo afenso eya posifo ni wo ma woka ho nyina se o muso hwa ne hwe se o betumi ayire bambo mu eba ne wo ma wo mo hwe ya pomudin ho ensem so dia yewu iti eno de untumi asese dabi free primary health care wo card yu ewo afei ubewu wo fia se ye health general kan ye ubewu apomudi adwumanfo ombeba wo fie onba bedi nkomo omo ebe check wo bp omba hwese wo mojabroso ana se wo sichire yare babi wo bia no se wo bia wo kwan ombefa so mo be kasa no ma refer wo se wo ni bi nso a wo kwan ombefa so mo be kasa no mo tuofo je no the prevention ni promotion no no yeti hai obia ni wo tini fie no wo say oh me National Health Insurance subscriber and ultimately fee nurse for about isi have him yade tade no but free primary health care sani ebe ye no to fear from aba eno na director general ka ho asem say ebe sram the health workers no omfa omo say omo ye mumma omo ye mo yire nom omo ye munuanom omo ye mukuru nom no ba onhwe omo yie e maye sram because omo no nkofo asay basabasa ye bu pa na say prepare bi bo mbesa yare is omo so eniwa ye be ndey nti ebe sram eno ehia me pa especially be bia me gina yi nti nanom ye be hu sa nkofo yi a mbeba ya fiefiem obia maji usika asofo hwe ya pomudin ho ensem so onimanyafo kwabna minta akando ne nsem eno no
Ghana man pedi John Dramani Muhammad na watwe atwa mu na wie ye no eyade wode aso ekobo fom a ebetumi aboa pa ewo oman Ghana mu wa wasante mantemu aso a wode kobo fom no eyade a omo eba beye project bi anu ye Green City project ewo de duase wasante mantem Kumase na wo chirema sa eye Green City project ya omo eba beye yi anaso omo di aso abofo mba besi eyede yensa affordable houses a ebetumi aboa pa wo se eye 1067 chese residential unit a omo hwe kwai se betumi aboa chese tibemfo mu asante mantemu ne chese omo Kumase empu nya adwuma bi na wo ko etumi aboa pa empe bebre na ya obi nya adwuma no wo ko ba bi so a anaso wo ko chese oman bi ma na se mante bi mu a obakopie mu wo na chese dan boy dedenden titi oni achechefo ne mo amokeka ho enu na Ghana man pani John Dramani Muhammad chese sa affordable houses ya omo tu bi di aso akobofo ba Green City project ewo de dia so wasante mantemu no ebetumi aboa pa omo chirema omo estimate be 1.5 million unit a ebetumi aboa ma de senkofo so ha won we nu enya dia ekwo ha dwere de ka bia beba na mum eyade ebeboa pa mo my Ghana yenso ye ho ahaye ewo dan mu. Ghana's housing challenge has become more pronounced and demands clarity of purpose and decisive action to resolve. Our national housing deficit is now estimated at over 1.5 million units. This reflects years of failing supply, short of demand, rising land values, escalating construction costs, and limited access to long-term financing have placed ownership beyond the reach of many Ghanaians. The result is clear. Informal settlements continue to expand, slums, and too many of our people are living in substandard conditions. This pressure is intensified by the rapid urbanization currently taking place in our country. Today, more than half of the population of Ghana lives in urban areas, and projections indicate that this could rise to about 70% of our population living in urban areas by the year 2050. Cities such as Accra, Kumasi, and Takoradi will continue to grow rapidly and will be swamped by the migration from other parts of the country. If we do not therefore act urgently and at scale, tomorrow's housing crisis will far exceed what we're experiencing today. Distinguished ladies and gentlemen, government's reset agenda is not just a slogan. It is a commitment to rethink how we deliver housing, infrastructure, and opportunity for our people. At the heart of this vision is a simple yet powerful belief that decent housing is not a privilege for a few, but it is a Ghana man pedi John Dramani Muhammad wanfa so ne krokro mu no na watchre say public sector workers or mom we abaye adwuma no yade we ni so krampro be low cost house scheme bia ma wona ebetumi abopa se de be ye nipa no wo ko ba bi e posiri to ba bi otumi nya dan ade ma chese dan no kra ne bo no ebe wo fom pa. We're also pursuing geographical equity. Housing must not be confined to only major cities. Regional and district capitals must also benefit from our housing initiatives. A low-cost housing scheme for public sector workers is being implemented in partnership with organized labor and financial institutions. Nurses, teachers, doctors, and civil servants must have access to safe and dignified homes. At the height of this effort, is an innovative housing financing framework anchored in a 3 billion revolving fund. This fund is going to be in partnership between government, organized labor, and the private sector, and it will enable workers to acquire homes in cities with manageable long-term repayments. So what is going to happen is government, organized labor, Social Security and National Insurance Trust, and the Republic Bank of Ghana are going to create a 3 billion revolving fund. And so companies like SHC, TDC, and all the housing companies will be given credit from this fund to build houses. And then the banks will give mortgages for the workers to buy the houses and pay over a 15-20 year period. And let me also announce that these houses are going to be indexed in cedis, not dollars. Ghana man penny John Dramani Muhammad na watwe wie ye no mu na emiche de atwa mu no aso de kobo fom e na wodi mu nsem no ebre yen bibie ni toma bibie ni dia asem ho de bibie ni toma plus
ena me kanfo ma wo wanya osa no betumi abo pa osa tamfo no esan say dre etumi tu osa no ase pa etumi boa ye enti mesro so wo pe bi pa no abomadi afra homatrefo yi 0541337816 and 0256431200 sanso ena Big Joe Paint Enterprise ye paint papa fie no eno sen wo pendodo moto ebeboa kakra bi so ebeboa paint a wo di paint wo dan a ebetumi abo ma bibia akoso from 0557 599133 0557 599133 that's good dear ye no mu na di dwente enim se ne ye ka no ne enim nkofo ye gbo hu de wurama wo edu nkware teachers cooperative union o mo se bro modin abra na fa sika ne beto ho yi no mo hwe so emma wo sika na wudi 10% wudi koto ho a enkese wonye sika mu a wudi show business na se wo so wudi no kura so kura mpo metumi am loan business loan ni susu loan ni nyinada child education account ni betumi akobie wo ha ebetumi abo wo se bi be kwa mo wo ho wa se kroposo mo ho dia so mo ho na dunkwa de aha no matena ye kase na nkasa no ewo Kani Fish Corporation wo na ho na chese main office ni wa ebe forestry commission no from 0332 228 000 0332-228-000. Don Mosh Medical Center. Ewo ne yakwaji ayahwe sanse. Ewo se ye di ayahwe ye ho eto ye pa. Enti bomode na ko OPD and general consultation. Sanso enna chese trained health personnel na enso eka ho amotumi bua pa. Na ye twa x-ray, DNA test, eye care, so throat. Betiro mnim ye oye akwa betumi abo ba wa fefro wa na kwai. Na ekwaye wateneta wo sanse. Ye wo package bi so ede mamu. Family planning nyina ye sanse home care services. Na obenhu ye twa kwa wa yam free petrol filling station wo. Wo de kodum kwa kwantepo ne so abetumi afre ye. Ewo 0332097947 0332097947 Richland ewia infa na wudi die anapoko didi mo wadua na okodi no wa woyem hawo wa nkasa utuku yimpo jollof rice ne die ede ewo Richland catering service wa nkasa ne fried rice ni so aduane a ede oye plain rice ni tomato stew papa banku ni tilapia ni okro stew kokonte ene echesepam grano soup nyina da no ewo hobi mekire abenkwan ni nkate nkwan no geka ho nyina fufuo ni nkwan asort we bi wo ho na o natural drinks bi so bolo coconut pudding ena pastries bi special meat pie roast bread pizza na waffles ni nyina wotun obi ena mesro we bi oye wedding engagement eyie wo be hia omo services a no amode ehwemachira kwan ewo dunkwa present ase ana wafra won ewo 0541 192 060 ana 0542 195 509 Vego Target Electricals Branabeju electrical appliances nyina wo ho a ebetumi abowo one way gang ana all gang ebi wo ho cables, earth rod, ceiling and standing fan. Chese electrical appliances baby wo ho na chese kitchen appliances bian so ebi wo ho. We much kwai ewo I am from money old I am free pack sim ene din hwani mu asa wutu na free mines gate wade kwa German kwantepo ne so me German road no wo be hu won from 0545 501 710 and 0557 235 569 ehin fa na okwaji wunsuo ensuo ye papa pa mu oda te say specialized natural mineral water nibel akoyi ehin fa na okwaji bie aso ye be na okoto no ba wade ana menkamfo ma me akosua prince manwo mami ni nsuo ne boda fu me specialized natural mineral water nibel akoyi ni nsuo ne boda form emuti emuode emapomudi mapanka sa enti bomode akɔ ne ho baabi awo bia nanom ma me akosua prince wotima se wode bebrɛ wo de yansa wo betumi akɔ na so ya na obetena homem na won na di nkita ho wo ye party de wo ye bia enko baabi ese ma me akosua prince na kwaji wunsuo we na tro kwan ewodu nkwaso de abotwe drug store eno ne be ne prince ba ho na obi woti wonti frɛ no 0545 805261 0545 805261 ebusua ye to so won semu amawo na ye ba ye de akabesto aso ye to so ewo ensem ni dia na ye ginemu ewo
oswafo hwe ya ho odene ho ensem so eye onimonyafo John Abdullahi Jinapo na sem ena meken ena no eye memene de twam ya no sukopie mu ewoye asante mantem ni nyina no eye adwuma ensra hwa no ne nam a wo esra wonom na wobro kopie mu ewo ho eno ne eye staff mu ye adwuma ewoye ECG ho ena afenso engineers ekeka ho nyina etena sididi nkomo na ne nkomo twetwemu eno de tudwa wo twese kame yese na sentem wono wo ma ye staff bi ena afenso engineer mu ECG we bi de ne mara edi agro ebi nso ade omo forefore ya amanyo sem wo se wunia no wo hwe na se wuntumi nya adwuma na agyae na fato ho free engineering nim ne bomodin akọ se eya amanyo ko wudu ho bekọ akọdran wo no na ebetumi aboa wo ye pa. I said my party's interest is very important for me. I won't hide that. That's why I tell you, the engineer, you want to do politics, resign and join us. For your job is that of an engineer. You are not a politician, and you cannot be a politician. If you want to be a politician, you would exit so that we know that we are doing politics. I'm a politician, even though I should pretend for you. I have to be fair to you. I have to treat all of you fair and be just to everybody. And I want to ensure that there's dedication and there's commitment. And for me, that is very, very. Kumasi is becoming not just commercial hub, it's becoming an energy impact hub. For very soon, we're going to have more than 1,000 megawatts created here in Kumasi. So it's a strategic location. Already, you are seeing that AXA is here, Senate is coming. We are working with advances to bring another 380 megawatts. Enweche no eno to so watch say eye NDC ambanyekwe a Ghana mampanyin John Dramani Mahama onu edi wo manim so okunyine no enya de ono oba so oba beye enyimu de birada esan senka ne ahusem ne asiesie ekoso ye ma se ene ebro no ho se ye to oba no manto ma NDC nti enya de behwe aye wo monka ne ahusem amam de birada o se dabi enya sakra no mo de nam yenim NDC ni yenim MPP ni de yenim an se obia eye Ghana ni eba. AXA plan is that it's not every time I want the media to everything you are doing. So we are doing a lot in Kumasi. And from a political standpoint, I see Kumasi as the NDC stronghold. If you look at the last election, based on the votes we got here and the march, from a political point of view, if I do very well, I'm very sure that we can get 50% of the votes here. So this narrative that Kumasi did not vote for us, and so we are not giving them the needed attention, is completely false. The facts does not support that in terms of the vote numbers, in terms of the percentages, even in terms of the seats we won in Parliament. But even more importantly, even if Kumasi did not vote for it, Kumasi is Ghana. We take taxes from Kumasi. If Kumasi dash even Seekers Ministry, ayo mudumedi bi omudi ewase na anu kwesi ada ni na Mother's Day. Dumedi omudi omuso di bi hihye so ma omoto nsafre da papa ekopie mu wase. Wo kopie mu wase no de na anu de semtu na no che so bekoto asle. Emene so mo koto aba no makai no. No mato aba ma no to ebe titire ni MPP amenyoko mu asante mantemu. Na owie na wo che se wo yo ga omai bapa o sa ye ga na ni die. Won tire wose no bi kwobone a obehwe ne hwa ha sa. Na ni nyina ne se o se galam se ye kwaso omai ga na me ha dwepam. Na wokoto sira na nanu matam konyo mo mpatem ho. Ani tibenfo mo nyina se mo bi amfanya amanwesem. De obeye betumi abone etu galam se ase no. Ye nyina ye nka ye hummom ne ntu wase san se. Anhwe ye de bi beba no. Na nyina ye kransuo ewo eye emontene so. Without asking for praise. On the 8th of August, we are going to hold our regional election. I am contesting for the position of the regional chairman. I have done a lot of work. I have trust in God. And I believe that on the 8th of August, next by 6 p.m., I am going to be the next regional chairman for the new Patriotic Party MPP in Ashanti region. I want to lead with community. I want to lead with education. I want to lead with integrity. So I humbly ask for praise. Number 2, Galamsey is not about MPP or NDC. Galamsey is about Ghana. Galamsey is destroying our lands, harming our people. We can sit unconcerned without addressing it. It is a call for praise. Openyina ekwati ne nkan. Eye chairman koka. Eye wode ne wo kwaku apia wo prese ye beto abamano abetitine ni. E MPP amenyoko mu asante mantemo no na ye ka brofo no obi kire mu otwi. Amano.
abusua yenjina asem we so na yemfa kasebo ni nyina ambra na wie yeso yenda Alice ase so de kwa barefoot inte video so Facebook ni YouTube ni na TikTok ni na yena na sepa o semfo panyin so yena na se so sem ma ya wode suma nnuano mienu wa onya mbra ni adaje so wode ofidie to ye tie awia premto be kasebo ye da sepa koso a ne tie eye de aka ni nyina e wo fidie so nnuano mienu so wo tie nka awia bi eyeme mamme amma eduwa meni nuaba Mame akosia akoyera ti papa pa ye sorry so lunch cafe at Waswamo.